we see here in verses 5 through 8 and part of 9, we see this cosmic dilemma, this dilemma that the world was intended to be subjected to the authority of man. God gave it to men, and then we just absolutely ruined it by our rebellion. So what can be done about that? در آیه‌های 5 تا 8 داره صحبت میکنه در مورد این مشکل بزرگ که در اصل هستی دنیا آفریده شده بود تا انسان بهش حکومت بکنه و ما به عنوان انسان‌ها کاملا خراب کردیم. و حالا سوال بزرگ این است که حالا با خرابی که ما به جا گذاشتیم چه کاری میشه انجام داد که این موضوع حل بشه؟ There are two different words for see here. In verse at the end of verse 8, we do not yet see everything. So he's saying there we can look at creation, at the world, at ourselves, and study it and think about it, and look at it and think about it, but we don't see what we're supposed to see. از دوباره از کلمه دیدن اینجا استفاده شده. تو آخر آیه 8 میگه لکن الان هنوز نمیبینیم و به معنی این است که ما به دنیا نگاه میکنیم و اون چیزی رو که باید ببینیم و نمیبینیم. But then at the verse 9, but we do see him, and he's basically saying, but just take a little glance at Jesus Christ. It's a different word for see there. Although it's not in English or in Farsi. و تو آیه 9 هستش که باز از کلمه دیدن استفاده میشه، ولی این دیدن با اون دیدن تو زبان اصلی متفاوته. میگه ما نمیبینیم، ولی تو آیه 9 میگه اما او را که اندکی از فرشتگان کمتر شد میبینیم. So he's developing the thought here that Jesus is a genuine man. He came and he took on as Paul says, the form of man. از چیزی که میخواد بگه اینه که خداوند عیسی مسیح یک انسان کامل و واقعی بود، همونجوری که پولس میگه که اومد و صورت خدا بودنش رو غیبت نشمرد بلکه لباس جسم پوشید. And so God intended mankind to rule over the earth. We ruined it, but the true man, Jesus, comes and restores all things to their proper place. پس اینجا دو تا موضوع به وجود میاد. انسان اومد همه چیزی که خداوند بهش سپرده بود خراب کرد، ولی عیسی مسیح به عنوان پسر انسان واقعی میاد و هر چیزی که انسان خراب کرده بود رو درست میکنه. Therefore, of course, Jesus is far superior to angels. در نتیجه عیسی مسیح البته که خیلی بالاتر و افضلتر از فرشتگان هست. His destiny is far greater than the angel's destiny because he will rule. He will have dominion over everything. و آینده عیسی مسیح هم بالاتر از همه فرشتگان هست چون حکومت خواهد کرد بر تمام چیزها در نهایت. Now, a phrase that may have bothered you a little bit as you've read through here is at the end of verse 10, where it says that it was fitting that God, it was just like God to do this, that he should make the founder of their salvation perfect through suffering. I thought Jesus was already perfect. How could he be made perfect? و حالا شاید یه قسمتی اینجا شما رو اذیت کرده باشه وقتی خوندین، چون وقتی میگه شایسته بود که رئیس نجات ایشان را به دردها کامل گرداند، چون ما فکر کردیم که از اولش عیسی مسیح کامل بود، چطوری با درد باید کامل بشه؟ He had to suffer. He had to be tempted so that he could be perfectly qualified to be our high priest.
باید میومد وسوسه میشد و دردها رنجها هم اون رو کنار نمیبرد از هدفش تا بتونه به صورت کامل لیاقت کاهن اعظم ما رو داشته باشه. یعنی اینجا صحبت از اون مقام به جای شخصیت. متوجه چی شد؟ So he's developing the thought that Christ is our representative sufferer. He suffers as a representative for all of us. مثلا خواهد اینجا بگه که عیسی مسیح به جای ما درد کشید و در اون درد کامل شد. یعنی ما قرار بود این رنج بکشیم، اون به جای ما کشید. Verse 10 is a great verse that you should meditate on and think about, because it's very deep, wonderful truth that God is giving us there. آیه 10 آیه هستش که تو فصل 2 خیلی خوبه که در موردش فکر کنید، تفکر بکنید، تعمق بکنید در مورد حقایقی که درش هست. So verse 11, there's some ambiguity here that I want to point out, where it says, "He who sanctifies and those who are sanctified all have one source," or all of one, literally. آیه 11 هم هست که یک مقداری توش چیزای گنگ هست. میگه زان رو که چون مقدس کننده و مقدسان همه از یک می باشند. The question is, who is he who sanctifies? Is that referring to God the Father, or is that referring to God the Son? سوال اینجاست که کی هستش که مقدس میکنه؟ یا خدای پدر هست یا خدای پسر؟ It seems to me that it's best understood as referring to the Son, for Christ sanctifies us through his work on the cross, and we who are being sanctified all have one source, and we're all from one, that is God. We're all part of the family of God. من فکر میکنم داره در مورد عیسی مسیح صحبت میکنه که خودش مقدسه و بر اساس کاری که انجام داده ما رو هم داره مقدس میکنه و ما جزو مقدسان هستیم. به خاطر همینم که هست که میگه مقدسان همه از یک میباشن. And then the author says, for that reason, he is not ashamed to call them, us, brothers and sisters. He's not ashamed to call you his brother, you his sister. و بعد نویسنده میگه از این جهت عار ندارد که ایشان را برادر یا خواهر بخواند. عیسی مسیح شرم از این نداره که تو رو برادر خودش بخوانه یا تو رو خواهر خودش بخوانه. And then a great verse he quotes from Isaiah, I will tell of your name to my brothers in the midst of the assembly or in the midst of the congregation. I will sing your praise. و بعد این آیه فوق‌العاده است که از اشعیا نقل قول میکنه و میگه چنان که میگوید اسم تو را به برادران و خواهران خود اعلام میکنم و در میان کلیسا یا جامعه تو را تسبیح خواهم خواند. So think about what that verse is saying there. فکر کن در مورد چیزی که اینجا میگه. Jesus Christ will testify to us who are there around the throne of God. He will testify to his brothers and sisters. He is our elder brother, that to the trustworthiness of God. I will tell of your name to my brothers and sisters. و حالا فکر کنید در مورد این که تو ملکوت عیسی مسیح به عنوان برادر بزرگ ما شهادت میده در مورد برادر خواهرای ما در ایمان و میگه به عنوان به اسم عیسی مسیح در مورد اینا من شهادت میدم. And then it says in the midst of the word is actually ecclesia. The part is the same. In the midst of the church, in the midst of the assembly, I will sing your praise. Jesus Christ. Can you imagine the song he's going to sing? And we will join him in singing praises to the Father. Talk about a worship leader. Wow.
و میاد میگه در میان کلیسا یا جامعه ایمانداران تو را تسبیح خواهم خواند. کی تسبیح خواهد خواند؟ عیسی مسیح. و فکر کن که در اونجا عیسی مسیح تبدیل میشه به رهبر گروه پرستش. فقط فکر کن در مورد سرودی که عیسی مسیح نوشته و با همدیگه اون سرود ما با همدیگه تسبیح خواهیم خواند. So you can see how the author is showing Christ's, you know the word solidarity? What this is all about is Christ's solidarity with the human race, and especially those who are the children that God has given to him. و فکر کنید در مورد عیسی مسیح که چطوری تمام ذهنیتش در مورد یک پارچگی ما با او هست و میخواد که ما با او در اتحاد باشیم. در نهایت میخواد ما رو معرفی کنه به خداوند با عنوان فرزندان خدا. And remember that Jesus said, of all the children that God has given me, I have lost not one except the son of perdition. یادتون هست صحبت عیسی مسیح گفت از تمام فرزندانی که خدای پدر به من داده حتی یکی رو هم از دست ندادم به غیر از فرزند هلاکت. That's what you call eternal security. این چیزیه که ما بهش میگیم به اصطلاح تضمین ابدیت یا حیات ابدی. If anybody ever tells you you could lose your salvation, then just smile at them and very sweetly say, Jesus said, of all that the Father has given me, I've not lost one, except for Judas Iscariot. He doesn't count. He's the son of destruction, the son of perdition. But of all that God has given me, I've not lost one. He says, behold, they're in heaven. Behold. That means, look at this amazing thing. I and all the children God has given me. و اگر یک نفر اومد به شما تعلیم اینجوری داد که نه نجات از دست دادنیه، بهش نگاه کن و با لبخند بگو عیسی مسیح خداوند من گفته که از تمام فرزندانی که پدر به من داده من حتی یکی رو از دست ندادم به غیر از فرزند هلاکت که جزو فرزندان خداوند نبوده. و نگاه کنید به اینجا ببینید که آیه 13 چجوری میگه و میگه و نیز اینک من و فرزندانی که خدا به من عطا فرموده. این اعلان خداوند هست در ملکوت. I can just imagine Jesus saying, Bachaha, let's sing praises to the Father. من میتونم تصور کنم که عیسی مسیح بیاد بگی که guys بیایید با هم دیگه پرستش کنید. In Greek they say pedia, Ella, which means little ones, little children. Well, not little children necessarily, but children. تو یونانی میگن پدیا یعنی بچه ها. Notice he says, I will put my trust in him. Jesus, when he came to the earth, he had to trust in his Father. No different than us. I mean, he trusted every moment perfectly in God the Father, his Father. و نگاه کنید اینجا تو آیه 13 میگه و ایضاً من بر وی توکل خواهم نمود. عیسی مسیح رو داره در مورد خداوند میگه. عیسی مسیح هم که روی زمین بود باید به خدای پدر توکل میکرد همونجوری که ما باید به خدا توکل داشته باشیم. And so in verse 14 he continues his argument that Jesus is superior to angels by showing that he has defeated the chief angel of them all, Satan himself. تو آیه 14 باز دوباره بحث خودش رو ادامه میده که عیسی مسیح بالاتر از فرشتگان هست و تو آیه 14 هستش که اعلام میکنه که عیسی مسیح به اصطلاح رئیس تمام این فرشتگان که ابلیس یا شیطان بود هست هم بهش غلبه کرده و بر موت غلبه کرده. You know, since we are made of flesh and blood, Jesus also had to partake of that limitation
by becoming a man. همونجوری که ما از جسم و خون هستیم، عیسی مسیح هم وقتی که اون جسم و خون رو لباسشو پوشید خودش رو باید محدود میکرد. And he brought deliverance to human beings who all their lives they were subject to the fear of death. و حالا یک رهایی رو برمقام آورد با این کارش عیسی مسیح که رهایی از اون چیزی است که انسان همیشه ازش میترسیده و اون مرگ بوده. And if you don't believe people are afraid of dying, just look at the hysterical reaction that the world has had to a little virus that's nothing more than a flu virus. But they're afraid it's going to kill them. They're scared to death. اگر واقعا اعتقاد نداری که مردم از مرگ میترسن، فقط نگاه کن به عکس العملی که تا حالا نشون دادن به یه ویروس سرماخوردگی که هیچ چیزی دیگه به غیر از این نیست، ولی دارن از ترس واقعا میمیرن، انقدر میترسن از این ویروس. I'll never forget, I heard a story one time, I think this is true, of a Christian who got captured by, I don't know if it was ISIS or some crazy Islamic fanatics, and they were holding a gun to his head, telling him, renounce your faith in Jesus Christ. And he said, man, you're just threatening me with heaven. واقعا فکر میکنم داستان واقعی از هیچ وقت فراموش نمیکنم وقتی که شنیدم یک شخصی ایمانداری دستگیر شده بود از طرف یکی از این مسلمان‌های افراطی مثل داعش شاید و تفنگ گذاشته بودن رو جمجمه‌اش و گفته بودن که ایمانت رو به اصطلاح انکار کن تا آزادت بکنیم و گفته تو منو داری با ملکوت تهدید میکنی ها. Go ahead, pull the trigger. برو و ماشه رو بکش. Okay. Now, I know we're almost done with this session, but let me just do one more thing with you here. In verse 16 and verse 16. Surely it is not angels that he helps, but he helps the offspring of Abraham. و تا آیه 16 مثلا میگه زیرا که در حقیقت فرشتگان را دستگیری نمی نماید بلکه نسل ابراهیم را دستگیری می نماید. Okay, part of the thought here is it's a very strongly incarnational passage. It's stressing the incarnation of Jesus. خیلی قسمت ارتباط مستقیمی داره با موضوع لباس جسم پوشیدن عیسی مسیح. But I'd like to know in the Farsi translation of verse 16, in English it says, for surely it is not angels that he helps, but he gives help to the offspring of Abraham. What's the verb there? What does it mean in Farsi? It is to help, to aid, to support. To come to the aid of or support. Okay. Let's look over at Matthew chapter 14. I love this verb. This is one of the great Greek verbs. Epilambano. You don't need to know that, but Matthew 14. This is a very familiar passage. متی 14 برید. من خیلی علاقه دارم به این فعل یونانی که خیلی فعل خوبیه به نام اپیلامبانو. برید 14 متی 14. You can just sort of summarize, or you can just translate me and then we'll read a particular verse. So this is imagine the scene. This is when Jesus was walking on the water and Peter says, Lord, is that really you? If it is, tell me to come to you. اینجا زمانی هستش که عیسی مسیح در روی آب راه میره و پتروس میاد میگه خداوند اگر تو هستی بگو که منم از روی آب راه بیام. And so Jesus says come and Peter starts walking and then he begins to sink and he says, Lord, save me. و زمانی که پتروس شروع میکنه راه میره و بعد شروع میکنه به غرق شدن و بلند میکنه میگه خداوندا مرا دریاب، مرا نجات بده. And then it says in verse 31, Jesus immediately reached out his hand and he took hold of him. That's the verb that we have here in Hebrews.
He reached out his hand and he took hold of us and he won't let go. بس اینجا میگه اونجایی که میگه دستش گرفت، دراز کرد و گرفت، این کلمه ای هستش که توی عبرانیان داره استفاده میشه. خداوند وقتی میاد ما رو نجات بده دست ما رو میگیره، یا وسطش ما رو ور نمیکنه که غرق بشیم دوباره. He's never done that for angels, but he does it for us. این کار رو هیچ وقت برای فرشتگان انجام نداده ولی برای ما انجام میده.